Durante décadas hemos buscado en las estrellas, no solo planetas, no solo señales, sino animalias. Esos raros momentos en los que algo en el cosmos se niega a obedecer las reglas. Y ahora, el Telescopio Espacial James Webb podría haber encontrado exactamente eso. Lo que comenzó como una observación rutinaria del tercer objeto interestelar registrado en nuestro sistema solar, 3 Atlas, se ha convertido en algo mucho más extraño, mucho más oscuro y infinitamente más importante. Porque en el vasto y frío vacío más allá de Marte, el Webb detectó algo que no debería haber visto. No solo luz artificial. Un brillo que no se comporta como ningún cometa o asteroide. Una forma que no sigue ninguna física conocida de reflexión o refracción. Y ahora, astrónomos y astrofísicos se quedan con una sola pregunta que los hiela hasta los huesos. ¿Qué es realmente 3 Atlas? ¿Qué date con nosotros mientras nos sumergimos en los datos que acaban de revelar la pregunta más antigua y aterradora de todas? Estamos solos. 3 Atlas fue visto por primera vez como un punto en el borde del sistema solar, moviéndose con una trayectoria que ningún objeto local podría seguir. Era claramente interstellar, nacido más allá del abrazo gravitatorio de nuestro Sol, lanzado a través de la galaxia por alguna fuerza desconocida, y ahora deslizando silenciosamente por nuestro vecindario. Al principio se trató como una curiosidad cósmica, igual que sus predecesores, Almuamua y Borisov, pero incluso en sus primeras imágenes, algo se sentía extraño. A diferencia de la mayoría de los objetos interestelares, 3 Atlas era inusualmente brillante, y no de una manera que tuviera sentido. Su magnitud no correspondía a su tamaño o composición estimados. Brillaba con una consistencia internatural. Su luminosidad no disminuía como era de esperar, ni mostraba destellos de actividad por sublimación o liberación de polvo. Los cometas tradicionales tienden a iluminarse en ráfagas cuando el hilo se sublima, pero este permaneció estable, como si estuviera alimentado desde dentro. Telescopios de todo el mundo se enfocaron en él, y el Webb, con su capacidad incomparable para observar el espectro infrarrojo, fue convocado para descifrar el misterio. Lo que vaya lo cambió todo. El Telescopio Espacial James Webb, ubicado a un millón de millas de la Tierra en el punto de Lagrange, fue diseñado para ver lo invisible, para atravesar el resplandor de las estrellas y revelar lo que se esconde en las sombras. Su mirada sobre 3 Atlas debía aclarar la confusión. En cambio, la amplificó. Los instrumentos del telescopio detectaron una emisión térmica centralizada que no correspondía a ninguna reflexión natural de la luz solar. Normalmente, un cometa brilla por los rayos del sol reflejados en su polvo y hilo. Pero 3 IE Atlas mostraba una forma de calor interna, algo que radiaba desde el núcleo hacia afuera. Esto no era luz dispersada, era luz emitida. El mapeo térmico reveló un patrón que no seguía ninguna curva de distribución conocida en objetos naturales. Pulsaba débilmente de forma irregular y lo más inquietante, parecía ciclar en intervalos. Ese ritmo, repitiéndose con sutil precisión, sugería no aleatoriedad sino diseño. Algunos científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea propusieron explicaciones exóticas. Desintegración radiactiva, fricción interna, isótopos desconocidos. Pero conforme llegaron más datos, esas teorías colapsaron. La única explicación consistente sobre la mesa era la que nadie quería escribir.
Est objeto podría estar alimentado por energía. A medida que los datos del Webb, del Hubble Wide Observatorios Terrestres se acumulaban, comenzó a formarse un perfil de 3I Atlas, y no se parecía en nada a ningún cuerpo celeste conocido. Su trayectoria era demasiado precisa para ser caótica, como si estuviera eligiendo su camino, ajustando sutilmente su curso a través de pozos gravitacionales. Su rotación era anormalmente estable, con un movimiento de tumbos que desafiaba la deriva inercial habitual. Y su ausencia de cola cometaria, incluso al pasar cerca de la radiación solar, sugería una capa o carcasa, quizás algo que lo protege del calor. Entonces llegó el hallazgo más controvertido. El albedo, o reflectividad de su superficie, se midió casi perfecto en ciertas partes, acercándose al de metal pulido. No roca, no hilo, no polvo. Metal. Las implicaciones golpearon como una onda expansiva a la comunidad astronómica. Si era metálico, estructurado y emitía energía, entonces ya no estábamos observando un objeto natural. Estábamos observando tecnología. De repente, el teamino, sonda empezó a susurrarse en los pasillos. Baliza nave incluso artefacto. La idea de que pudiera ser una nave extraterrestre dejó de ser exclusiva de foros conspirativos. Ahora circulaba discretamente en correos institucionales detrás de cortafugos cifrados. Quizá la pieza de evidencia más condenatoria no fue la emisión teámica, ni la trayectoria, ni la extraña forma metálica. Fue la luz. El análisis fotométrico reveló algo escalofriante. La luz procedente de 3I Atlas estaba concentrada en una banda estrecha del espectro. En otras palabras, no era una reflexión natural amplia de la luz solar, sino una emisión controlada de longitudes de onda específicas. Esto es exactamente lo que hacemos con matrices LED, sistemas de comunicación láser y balizas de señalización en naves espaciales. Además, esa banda incluye frecuencias usadas en sistemas de comunicación y guiado en la Tierra. No solo eso, la intensidad de la luz parecía responder ligeramente a la radiación solar, como si algún sistema interno la ajustara en tiempo real. Parpadeaba no al azar, sino con un extraño pulso intermitente. Los astrónomos comparan los datos con modelos de señales conocidos. El resultado fue inconcluso, pero no carente de significado. Algunos afirmaban que los pulsos se asemejaban a secuencias binarias. Otros, que podría tratarse de una fuente de energía rotatoria. Pero la conclusión era innegable, no era un objeto pasivo. Estaba haciendo algo deliberado, y lo estábamos presenciando en directo. Con los datos acumulándose, un equipo de astrofísicos del MIT y Harvard realizó un análisis profundo de las emisiones electromagnéticas provenientes de 3 Atlas. A primera vista, las frecuencias parecían ruido aleatorio disperso por el espectro. Pero cuando aplicaron transformadas de Fourier para aislar patrones cíclicos, algo emergió. Dentro del ruido, enterrado como un susurro bajo el caos, había un pulso repetitivo estructurado, demasiado preciso para ser natural. No era un binario estándar, ni una modulación típica usada en tecnología humana, pero levaba la inconfundible hula de una codificación intencional. Algunos especularon que podría ser una baliza, una transmisión repetitiva destinada a receptores no terrestres. Otros teorizaron que podría tratarse de telemetría, un flujo constante de datos enviado al lugar de origen del objeto. Lo inquietante era esto. Fuera el mensaje,
no había cambiado desde que el web lo detectó por primera vez. Era como si 3 Atlas no estuviera tratando de hablar con nosotros, sino con alguien más. Y quizá ese alguien ya lo había escuchado. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente entre los niveles más altos de instituciones científicas y de defensa. Un informe confidential circuló internamente en la NASA y luego se filtró a un periodista anónimo, revelando que altos funcionarios ya estaban coordinando con agencias espaciales globales para determinar si 3 Atlas representaba una amenaza. Algunos científicos argumentaron que era benigno, una sonda antigua, quizá con siglos de antigüedad, en una ruta preprogramada a través de las estrellas. Otros no eran tan optimistas. Plantearon preguntas que nadie podía responder. Si está transmitiendo, ¿quién lo está recibiendo? Si tiene emisiones de luz, también tiene propulsión. Si está aquí por diseño, ¿por qué ahora? El informe mencionaba la posibilidad, aunque remota, de que 3 Atlas no estuviera simplemente pasando, sino observando, rastreando alineaciones planetarias, campos electromagnéticos o incluso civilizaciones avanzadas. La posibilidad de desató pánico tras bambalinas porque, si este objeto no está solo, entonces podría haber algo más en camino, algo que lo envió. Más investigations sobre la luminosidad de 3 Atlas levaron a una hipótesis revolucionaria. El objeto no solo emitía energía, sino que también la estaba recolectando. La forma en que la luz del objeto fluctuaba con su proximidad al Sol, combinada con su aparente falta de reacciones químicas, apoyaba la idea de que podría estar usando una matriz de recolección solar o un sistema de absorción fotónica incrustado bajo su superficie. Lob y un grupo de teóricos postularon que la nube de polvo que rodaba al objeto podía tener una doble función: camuflar su estructura artificial y servir como medio para absorber radiación solar. Si esto era cierto, sugería que 3 Atlas era una nave autosuficiente diseñada para viajar indefinidamente por el espacio profundo, rebasteciéndose mientras se desplaza de estrella en estrella. Este concepto coincide con modelos teóricos conocidos de sondas intrastellares, máquinas que podrían permanecer inactivas durante siglos, activando solo al llegar a un sistema estelar digno de investigación. Y si nuestro sistema solar desencadenó esa activación, entonces el mensaje fue recibido. A medida que las agencias espaciales internacionales buscaban desesperadamente respuestas, una verdad se volvió cada vez más clara. No estamos preparados. A pesar de décadas de especulación sobre contacto extraterrestre, nuestros sistemas políticos, científicos, filosóficos están completamente incapaces de procesar lo que 3 Atlas podría representar. No se habían hecho declaraciones oficiales, pero documentos internos filtrados de agencias en Francia, Japón y Brasil insinuaban conclusions similares. Que este objeto podría no ser solo una anomalía, sino un primer contacto en cámara lenta. Y, a diferencia de lo que Hollywood nos enseñó, no hubo aterrizaje, no hubo aparición repentina en el cielo, no hubo respuestas inmediatas. Solo datos, solo luz, solo silencio. El web continúa observando el objeto todos los días. Y aún así, cada respuesta que entrega parece generar dos preguntas nuevas. Si esto es contacto en sus términos, no en los nuestros. Silencioso, distante, inquietante. Y tal vez esa sea la parte más aterradora de todas, porque lo que estamos presenciando puede no ser una invitación.
Pude ser vigilancia. Y pude que hayamos sido vistos. Justo cuando los astronomos creen que 3 Atlas había entrado en una trayectoria predecible, ocurrió algo inesperado. Su luminosidad aumentó de forma dramática. No se trató de un incremento gradual causado por su proximidad al Sol. Fue un destello repentino, captado en tiempo real por el Telescopio James Webb y confirmado por varios observatorios terrestres. El brillo del objeto aumentó casi un 40% en menos de 2 minutos, luego se estabilizó en un nuevo nivel más alto. Ninguna explicación natural encajaba con los datos.